Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Aliyev.
Hörmətli Türkiyə Cumhurbaşqanı əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğan, hörmətli Pakistan Baş Naziri əziz qardaşım Məhəmməd Şahbaz Şərif, hörmətli qonaqlar, əziz Laçınlar. İlk növbədə bütün Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu bayram günündə bizimlə bərabər olan Türkiyə və Pakistan liderlərinə və onlarla bərabər Azərbaycana gəlmiş qonaqlara xoş gəlmişsiniz deyirəm. Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan üç qardaş ölkə əməkdaşlığı ildən ilə, gündən günə gücləndirirlər. Biz yaxşı günlərdə də, ağır günlərdə hər zaman bir-birimizin yanındayıq, həmrəylik, dəstək göstəririk. Bugün ikinci üç tərəfli zirvə görüşündə bir daha bizim strateji əməkdaşlığımız təsdiqləndi. Bugünkü mərasim azad Laçında, işğaldan azad edilmiş Şərqi Zəngəzurda iki qardaş ölkənin liderlərinin iştirakı ilə keçirilən mərasim Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan birliyinin, qardaşlığının növbəti təzahürüdür. Xüsusilə bu bölgədə 30 il ərzində işğal altında olan Laçın şəhərində bizim birgə olmağımız böyük rəmzi məna daşıyır. Çünki 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı bizi Türkiyə və Pakistan dəstəkləmişdir. Türkiyə və Pakistanın dəstəyi bizi ruhlandırırdı, bizə əlavə güc verirdi. Bu böyük siyasi və mənəvi dəstəyə görə biz hər zaman qardaş ölkələrin rəhbərlərinə, qardaş xalqlara minnətdarıq. Bugün bizim üç tərəfli əməkdaşlığımızın yeni səhifəsi açılır və bugün müzakirə etdiyimiz məsələlər, əldə edilmiş razılaşmalar əminəm ki, bizi daha da bir-birinə yaxın edəcək. 107 il bundan əvvəl Azərbaycanda Müsəlman aləmində ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılmışdır. Bu böyük tarixi hadisədir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun olmadı. 2 il sonra 1920-ci ilin aprel ayında müstəqilliyimiz əlimizdən alınmışdır. Ondan bir neçə ay sonra 1920-ci ilin noyabr ayında Sovet Rusiyası tərəfindən Qərbi Zəngəzur bölgəsi Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana birləşdirilmişdir. Bu böyük ədalətsizlik idi və Azərbaycan xalqı buna oxşar ədalətsizliklərlə tarix boyu üz-üzə qalmışdır. Ancaq xalqımızın iradəsi və qardaş xalqların bizə olan dəstəyi bizə güc verirdi, bizi ruhlandırırdı və iradəmizi gücləndirirdi. 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdi. Ancaq Ermənistanın Azərbaycana olan işğalçılıq siyasəti Azərbaycana böyük faciələr gətirmişdir. Müstəqillik elan olunandan 4 ay sonra Ermənistan dövləti xalqımıza qarşı soyqırım törətmişdir. Xocalı soyqırımı nəticəsində 613 günahsız insan, onların içində 106 qadın, 63 uşaq bir gecə içində vəhşicəsinə öldürülmüşdür. Müstəqillik elan olunandan
7 ay sonra isə Laçın erməni işğalına məruz qalmışdır. Ondan əvvəl Şuşa şəhəri işğal olunmuşdur. Ondan sonra da Ermənistanın işğalçılıq siyasəti davam etdirilirdi. Xarici ölkələrin dəstəyi hesabına Azərbaycan ərazisinin təxminən 20% erməni işğalına məruz qalmışdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsindən 100 minlərlə Azərbaycanlı etnik təmizləməyə məruz qalmışdır, qaçqın köçkün həyatını başlamışdır. Azərbaycan dövləti və xalqı bu ədalətsizliklə, bu işğalla heç vaxt barışmayıb. Biz güc topluyurduq, beynəlxalq müstəvidə daha güclü mövqelərə sahib olurduq. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində öz haqq işimizi aparırdıq. Bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaqla münaqişənin həlli üçün siyasi və hüquqi zəmin yaratmışdır. Biz eyni zamanda güclü iqtisadiyyat qurmuşuq və məhz bunun nəticəsində ordu quruculuğuna lazımı həcmdə vəsait ayırmışıq. Güclü siyasi iradə, güclü iqtisadiyyat və güclü ordu faktorları bizi qələbəyə aparan amillərdir. Bununla bərabər yeni gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda xalqa, torpağa bağlı gənc nəsli yetişdirərək biz qələbəmizi şərtləndirdik. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı biz hər gün irəli gedirdik. Bir gün belə geri addım atmamışdıq. Döyüş meydanında 300-dən çox şəhər və kəndimizi erməni işğalçılarından azad etmişdik. O cümlədən Cəbrayıl, Hadrut, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı və Şuşa şəhəri döyüş meydanında işğalçılardan azad edildi. 2020-ci ilin noyabrın 8-də Şuşa zəfərimizdən sonra Ermənistan ordusunda təslimçilik meylləri daha da artdı və ondan bir gün sonra noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə Ermənistan kapitulyasiya aktını, təslim aktını imzalamağa məcbur oldu. Və bəz bunun nəticəsində bir güllə atılmadan Laçın, Kəlbəcər və Ağdam işğalçılardan azad edilmişdir. Bu şanlı tariximiz bölgəmizdəki geosiyasi vəziyyəti dəyişdirdi, yeni reallıqlar yaratdı və hər bir ölkə bu reallıqlarla barışmalı oldu. Bizim 2023-cü ildə bir günlük antiterror əməliyyatı isə dövlət suverenliyimizi tam bərpa etdi və Azərbaycanda separatizmin kökü kəsildi bir dəfəlik. İndi isə bütün azad edilmiş torpaqlarda bərpa işləri gedir, quruculuq işləri gedir, böyük infrastruktur layihələri icra edilir, xəstəxanalar, məktəblər, 3 hava limanı, dəmir yolları, avtomobil yolları, 70 kilometrə yaxın təkcə tunel inşaatı sürətlə gedir və bugün bizim qonaqlarımız azad edilmiş torpaqlarda gedən işlərin bir hissəsi ilə tanış olmuşlar. Artıq Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgəmizdə 43 min insan yaşayır və çalışır. Həyat bu bölgəyə qayıdıb, bu bölgənin sahibləri qayıdıblar. Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq. Biz Ermənistan ordusunu məğlub etmişdik və bununla Azərbaycan xalqı fəxr edir. Və bundan sonra biz artıq 4 ildən çox
və bundan sonra əbədiyyətə qədər müzəffər xalq və dövlət kimi yaşayacağıq. Və bugün əziz qardaşlarımın, Türkiyə Prezidenti və Pakistan Baş Nazirinin bizimlə bərabər bu bayram tədbirlərində iştiraki, bizə göstərilən dəstək və həmrəylik artıq tamamilə yeni dünya miqyasında reallıqlar yarattı. Bizim gücümüz birliyimizdədir. Bugün üç tərəfli formatda birliyimizi bir daha təsdiqlədik. Bugün bayram konsertində səslənəcək mahnılar bir daha bizim birliyimizi göstərəcək, bizim nə qədər zəngin mədəniyyətə malik olmağımızı göstərəcək və əminəm ki, bugün azad edilmiş Laçından üç ölkənin dünyaya verdiyi mesajlar lazımı ünvana çatacaq. Mən bir daha Türkiyə Prezidenti əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan'a, Pakistan Baş Naziri əziz qardaşım Məhəmməd Şahbaz Şərifə və onlarla bərabər gəlmiş bütün qonaqlara xoş gəlmişsiniz deyirəm. Laçınları ürəkdən salamlayıram. Allah həmişə səmamızı açıq eləsin, yolumuzu açıq eləsin, qələbə bizimlədir və bizimlə olacaq. Yaşasın Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan birliyi, qardaşlığı. Türkiyə Respublikasının Prezidenti cənab Rəcəb Tayyip Erdoğan. Buyurun. Kıymetli kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, aziz dostum Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif, saygıdeğer hükümet üyeleri, değerli sanatçılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Bakü'den Gence'ye, Şuşa'dan Nahçıvan'a, Azerbaycan'ın dört bir yanındaki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Öncelikle sizlere Can Azerbaycan deyince, iki devlet, bir millet deyince yüreğinde fırtınalar kopan 86 milyonun selamını iletmek istiyorum. Şimdi buradaki tabloda üç devlet, evet, tek millet. Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstəqillik Günü vesilesiyle ortak kültürümüzü ve kardeşliğimizi vurguladığımız bu anlamlı buluşmada sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bir milletin evladı olarak bağımsızlık gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum. İstiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri
şehadetleriyle taçlandırılan kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Rabbim aziz şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Bu önemli günde Azerbaycan'ın mümtaz şairi Samet Vurgun'un şu muhteşem mısralarını bir kez daha hatırlıyoruz. El bilir ki sen menimsen, yurdum yuvam meskenimsen, anam doğma vatanimsen, ayrılar mı gönül candan, Azerbaycan, Azerbaycan. Men bir uşak, sen bir ana, odur ki bağlıyam sana. Hangi semte, hangi yana, hey uçsam da yuvam sensin, elim, günüm, obam sensin. Evet, obamız, yuvamız ve göz bebeğimiz Azerbaycan'la aramızdaki muhabbeti inşallah güçlendirerek devam ettireceğiz. İyi günde olduğu gibi Allah korusun, zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız. Rabbim Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, kıymetli misafirler, 1918'de Azerbaycan'da kurulan Cumhuriyet İdaresi nasıl istiklalin ve hür iradenin timsali haline geldiyse, Karabağ'daki bağımsızlık zaferi de bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. O gün yakılan İstiklal meşalesi bugün çok daha parlak ve kuvvetli şekilde Azerbaycan'ın yolunu aydınlatıyor. Karabağ'ın azatlığıyla birlikte bu topraklarda yükselen her bir nota sadece bir zaferin değil, bir milletin adeta yeniden dirilişinin sesi oldu. Birazdan dinleyeceğimiz bu ezgilerde Karabağ'ın hür topraklarının sesi var. Bu namelerde Şuşa'nın taşında yankılanan hürriyetin, Laçin'in vadisinde büyüyen umudun, Gence ve Bakü'de yeşeren millet iradesinin tezahürü var. Havalandırılan her bestede bedeli canla ve kahraman şehitlerimizin mübarek kanlarıyla ödenmiş muazzam bir zaferin ruhu var. İşte bugün bu konseri, ebedi kardeşliğimizi, müşterek hafızamızı müreffeh ve güçlü geleceğimizi selamlayan nadide bir buluşma olarak görüyoruz. Hatırlayacaksınız, daha evvel Karabağ'ın dünyaya açılan kapıları Fuzuli ve Zengilan uluslararası havalimanlarını İlham kardeşimle birlikte hizmete almıştık. Bugün de ne mutlu ki Laçin Uluslararası Havalimanı'nı açmak yine bizlere nasip oldu. Enerjiden ulaştırmaya, savunmadan ticarete, tarımdan eğitime, her alanda Azerbaycan'la hamdolsun güçlü işbirlikleri kuruyoruz. İlham kardeşimin eşsiz katkılarıyla münasebetlerimizi her geçen gün sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak seviyeye taşıyoruz. İstikrar abidesi olarak yükselen Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. 30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit, başarı, barış ve kalkınma hikayesi
yazma vaktidir. Bugün geçmişte yaşadığımız acılardan ders çıkartarak kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz. Muzaffer Başkomutan Sayın Aliyev'in barışın da mimarı olarak adını tarihe yazdıracağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle can Azerbaycan halkına samimi misafirperverlikleri için Laçinli kardeşlerime ve bu anlamlı günü teşrifleriyle bizleri ziyadesiyle mesrur ve mesut eden Pakistan Başbakanı değerli dostum Sayın Şahbaz Şerif'e teşekkürlerimi ifade ediyorum. Sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyor. 28 Mayıs Müstəqillik Gününüzü tekrar tebrik ediyorum. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Tekrar görüşmek, tekrar kucaklaşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Pakistan İslam Respublikasının Baş Naziri cənab Şahbaz Şərif. Bismillahirrahmanirrahim. My very dear brothers, President of Azerbaijan, Ilham Aliyev, and President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, Honorable Ministers, Excellencies, distinguished guests, and our brothers and sisters from Lachen, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good evening. My dear brother President, Ilham Aliyev, it is a sheer coincidence that today we are celebrating Azerbaijan's independence, and today we are celebrating when Pakistan became a nuclear power on 28 May 1998. It is therefore, it's a great pleasure and honor to participate in this celebration event, and my heartfelt congratulations to you, my dear brother President Ilham, and to our brothers and sisters in Azerbaijan. And what a great honor to be here on a day of Azerbaijan's independence, here in this beautiful, mountainous
city of Lachen, which under your great leadership and dynamic vision that you've been able to liberate Karabakh after 30 years. And in that, your armed forces fought bravely, and our salute to those martyrs who laid their life for this great cause, and to those Ghazis who stood firm and fought the enemy with great grit and great courage. I congratulate you once again for this wonderful contribution to your nation. And in that struggle, our brother, President Tayyip Erdogan, and our brothers and sisters from Turkey were a source of great support and encouragement to Azerbaijan on that hour of need, and Turkey's support was outstanding during that period. Pakistan, in all humility, also contributed towards this great cause, and we offered all brotherly, diplomatic, political support to our brothers and sisters in Azerbaijan, because it came from our heart. It was a cause worth supporting. It was a cause worth standing by our brothers and sisters of Azerbaijan. Therefore, I can say, ladies and gentlemen, that today that old adage is slightly transformed. We used to say, 2 souls and 1 heart. Today, it is now changed forever to 3 souls and 1 heart. Ladies and gentlemen, Pakistan has just been able to overpower an enemy in the last few weeks, which is 5 times more populated than Pakistan, which is many times stronger in economic terms than Pakistan, and which has spent over decades hundreds of billions of dollars to purchase world's latest weapons, ammunition, fighter planes, and modern technology. On 22nd of April this year, in Pahalgam, a part of occupied Jammu and Kashmir, 26 people were killed, and it was a very sad incident.
Unfortunately, India wasted no time to level false allegations against Pakistan and tried to concoct facts and convey a message to the world that Pakistan is involved in this so-called Pahalgam incident. We offered immediately, without wasting time, an international inquiry commission to investigate this matter in a very transparent and credible fashion. But in response, India attacked Pakistan, killing 33 innocent Pakistanis, and out of which there were children. We offered namaz-e-janaza of a 6-year boy who was martyred by Indian aggression, and there were women and elderly person, and 55 Pakistanis were injured. Ladies and gentlemen, we had to respond in defense of Pakistan, and within no time, our formidable Air Force downed 6 Indian planes, 4 Rafale French-made planes, 1 MiG-29 and another plane, and then a drone. And we conveyed a message to India that Pakistan is a very peace-loving country, wants to promote peace and progress and prosperity in the region. But if come to the point of attacking Pakistan, then we will respond with fullest might. And then, ladies and gentlemen, we, on 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. Our Chief of Staff, who's sitting here in the first, Field Marshal, could you kindly stand up, and I would like to introduce you to the... He told me that Prime Minister, India has again attacked. His voice was conveying unshakable confidence. He was absolutely resolved, calm, but then absolutely clear that we will have to now teach our enemy a lesson of their life. And then, ladies and gentlemen, we attacked Indian military installations, not civilians. That is the stark comparison between us and them. They went for innocent civilians, martyred them. We went for their military installations and gave them a befitting reply.
by 9 a.m. in the morning, Field Marshal rang me again and said, Prime Minister, India has approached Pakistan for a ceasefire. What are your instructions? I said, Field Marshal, Allah Almighty has given us a victorious day, a glorious victory. Now let us accept this request of India for a ceasefire because we believe in peace. We want ceasefire. We want this war to be averted at all costs. Ladies and gentlemen, this is what I wanted to bring it up today for your kind consideration. Azerbaijan was attacked by Armenia, and Turkey and Pakistan were standing by Azerbaijan like a solid rock. Pakistan was attacked by India, and my very dear brother, President Tayyip Erdogan, and our brothers and sisters in Turkey were standing by Pakistan like a formidable fortress. And my very dear brother, Ilham, Aliyev, and our brothers and sisters in Azerbaijan came to show their complete solidarity with Pakistan within no time. This was one of the finest moments in our history. Three brotherly countries were together like a family, sharing its difficult time. We will never forget this kindest of favor on the part of my very dear brother, President Tayyip Erdogan, and of course my very dear brother, President Ilham. And believe me, even if I want to pay them back, I don't have sufficient words to thank them. Allah Almighty will certainly reward you for this great fraternity, brotherhood, and your very sincere show of support. Tashakkar-e dharam, tashakkar-e dharam. Today we had our second round of trilateral meeting. And my brothers and sisters, I want to share with you, without going into any details, that this trilateral meeting was most productive and most inspiring in terms of what we discussed and what we are going to coordinate between the three brotherly countries in times to come. Inshallah, today, the flags of three brotherly countries fluttering in this beautiful, serene place of Lachin goes to explain in volumes that these flags together will fly higher and higher, and inshallah, together we will march towards the path of progress and prosperity. I would also like to thank both my very dear brothers for supporting the just cause of Jammu and Kashmir, where the valley of that beautiful mountainous area, Kashmir, is red with the blood of Kashmiri freedom fighters. Going back over decades, they have struggled, they have fought against tyranny, against brutality, and yet they are as firm as ever. They have not given it up, and they shall never give it up till
they get their basic right of freedom enshrined under the Articles of United Nations and enshrined in the clauses of Security Council. Pakistan has stood by the cause of Kashmiris in an unwavering manner. So has Turkey and so has Azerbaijan. Inshallah, a day will dawn, one day soon, when the people of Kashmir will have their right of freedom and get out of the clutches of slavery. Ladies and gentlemen, the heart-wrenching story of Gaza is not different. 52,000 Palestinian children, women, young boys, elderly people, teachers, doctors, engineers, workers have been martyred. And as I speak, their blood is still spilling on the streets of Gaza. I think in contemporary history, there isn't a more heart-wrenching episode than this one. I wonder when civilized world conscious will wake up to these atrocities. And this barbaric act on the part of Israel has to be condemned with fullest force. And again, together, Turkey, which has always, Tayyip Erdogan, my brother, has always led such very noble causes. And not only the Muslim world, but the global world appreciates President Tayyip Erdogan's leading role to provide voice and strength to suffering humanity. And so has my very dear brother Aliyev, Ilham Aliyev. And so has Pakistan. And today, I'm standing before you, my very dear brothers and sisters, that today we have to raise our voice and raise it to a pitch, to a level that the entire world can hear the voices of Turkey, Azerbaijan, and Pakistan, that in the name of God, ceasefire must be put into place in Gaza sooner rather than later. In the name of humanity, killings of our brothers and sisters in Gaza must stop as of now. In the name of freedom, fair play, and justice, our Palestinian brothers and sisters must be given the right of self-determination according to two-state vision, which is broadly endorsed by the entire world. In the end, ladies and gentlemen, I would like to submit, may the crescents on the flags of our great nations, Turkey, Azerbaijan, and Pakistan, continue to shine side by side with our flags fluttering high and high as emblems of strength, unity, hope for our peoples and for the entire Muslim world. Pakistan Zindabad, Pakistan, Azerbaijan, Turkey, brotherhood, Zindabad. Thank you. God bless you.